And Mumias Sugar Factory workers are calling on the miller's management to settle their salary arrears. The Mumias Sugar Factory Workers Association say the firm is yet to pay creditors despite the pledge made before resumption of sugar milling. In town, the workers called for an audience with the management to address some of their concerns. Let's take a look. Sisi tulilipa pesa? Hapana. Kuacha kazi? Hapana. Utaendaje kukilemu haki yako? Sisi bado tuko kazini kwa sababu we have never been sacked. It's wrong for the government kunyamaza ya kwamba watu wanahangaika. Tulichanga pesa yetu ya retirement, lakini mpaka saa hizi tunahangaika kama watu wenye hawakuwahi fanya kazi na serikali imebaki silent. Tunataka vile ulipromise kwamba you want to pump in 10 billion to revive Mumias Sugar Company. Tafadhali ukuje, hawa watu wote wako nyuma yangu walikupigia kura ili uweze kuamsha Mumias Sugar Company.